Baay'ee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoonni chaanaalii Dabbaal Education jaallattoonni fi kabajamtoonni yookaan hordoftoonni keessattuu barattoonni keenya hordoftoonni chaanaalii kanaa chaanaaliin kun kan keessanii kan ittiin barnoota keessan mana teessanii ittiin barachaa jirtan waan ta'eef chaanaalii kana laayik, sabskiraayib, sheer godhuudhaan hiriyaa keessaniif sheer godhuudhaan akka jiraa dhaabbattan isin gaafadha. Galatoomaa jecha. Baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 2 biochemical molecules kan jedhu leessanii lammaffaa qabadee dhufeen jira. Leessaniin lammaffaa inorganic molecules kan jedhu irraa eegalla. In detail yookaan gadi fageenyaan ilaalla. Inorganic molecule jechuun maal jechuudha? Maal of keessaa qaba? Property yookaan amalli bishaanii maali? Faayidaan isaa maali kan jedhu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. So an inorganic compound is a substance that does not contain both carbon and hydrogen at once. Kanaaf inorganic compound jechuun compound yookaan substance hydrogen fi carbon iddoo tokkotti qabaachuu hin dandeenye jechuudha yeroo mara. Inorganic molecule kun yeroo baay'ee maal jedhamu? Inorganic ions, which is also known as maybe salt or minerals warra jennu jechuudha. Salt or mineral jennaan jechuudha. Great many inorganic compounds do not contain hydrogen atoms, especially inorganic compound baay'een isaanii maal of keessaa hin qabu? Hydrogen atom of keessaa hin qabu jechuudha. Except water and hydrochloric acid which is produced by our stomach. In contrast, only a handful of inorganic compounds contain carbon atoms yookaan warra qubaan lakkoofnutu carbon atomii of keessaa qabaachuu, especially carbon dioxide or few another example of this inorganic molecules. So inorganic ions or molecules is an atoms or sometimes a group of atoms that has electrical charge qabaachuu. Inorganic molecule yookaan ioniin kun maal of keessaa qaba? Electrical charges, maybe positive or negative charges. So an ion that have positive charge is known as cations and an ion that has negative charge is known as anion warra jennu. Warri positive qabu cation jennaan, warri negative qabu jennuun immoo anion jennaan jechuudha. An inorganic ion is an ion that does not contain carbon jechuudha. Inorganic ion jechuun ioniitii kan maal of keessaa hin qabne carbon of keessaa hin qabne jechuudha. These inorganic ions plays an important role in many essential cellular process. Cellular process yookaan adeemsa seelii keenya keessatti yookaan wantoota raawwatamu keessatti gahee mataa isaa taphataa jechuudha. Even enzymiin keenya illee akka hojjetu godhuudhaan. Inorganic ions also occur in solution in like cytoplasm keessatti argama or body fluid of organism yookaan dhangala'oo qaama keenya keessa jiru hunda keessatti inorganic ioniin kun hin argamu. Even nervous system keenya kan hoogganu inorganic ion warra jennuun kana jechuudha. Some occur in high concentration. Wanni adda isaan godhu immoo inni tokko baay'inaan argamu, which is occur in high concentration. Others is occur in very low concentrations. The concentration of certain ion can fluctuate or can be used in cell signaling or neural transmissions. Cell signaling jechuun seelii wal quunnamsiisuudha yookaan immoo neuronii keenya akka dhaamsa tokkotti dabarsu godhuudhaan nu fayyada jechuudha. Each type of inorganic ion has a specific role. Inorganic ion hundi isaaniitu gahee mataa isaa qaba jechuudha. Which is depending on its properties. Amala mataa isaa irra dhaabbachuudhaan maal qabu? Hundi isaaniitu gahee mataa isaa qabu jechuudha. Each types of inorganic ions. When we see dietary minerals are mainly inorganic ions warra ta'an tokkoon maqaa isaatii fi faayidaa isaa ilaallu. The first one is sodium ion, which are a principal cations. Cation kan ta'e yookaan positive charge kan qabu, which is found in outside of the cells yookaan seelii keenya gara seelii keenyaan alatti argama, which is help to regulate and control level of body fluids yookaan dhangala'oo qaama keenya keessa jiru kan to'atu isaa jechuudha. It is help to regulate and control the level of body fluids yookaan dhangala'oo qaama keenya keessa jiru kan to'atu sodium ionidha. It is also required for transmission of nerve impulse. Dhaamsi narbaawaa yookaan elektiriikaawaa niiroonii tokkorraa gara niiroonii tokkotti, narvii tokkorraa gara narvii tokkotti akka daddarbu kan godhu iyoonii soodiyeemii kana jechuudha. Iyooniin inni lammaffaa kan daayitarii keenya keessaa nuti qabaachuu qabnu potassium ion, which are also
positive or principal cation yookaan positive warra jennuun which is found inside the cells. Isa keessatti argama yeroo baay'ee seelii keessatti argama in the body qaama keenya inside the cell of the body keessatti arganna. Garuu sodium ion isa arganna outside cells. For example, we get this potassium ions from bananas, from orange juice, or from potatoes are a good source of potassium ion jechuudha. Eessarraa arganna banana, muuza fa'arraa, orange fa'arraa, potato fa'arraa arganna ionii potassium. This potassium ions help to regulate cellular function. Seeliin keenya akka function ta'u, nerve impulse, heartbeat dhaan naannoo keenya akka sirriitti fooyya'ee hojjetu. Level of body fluids yookaan dhangala'oo qaama keenyaallee akka baalaansii ta'u yookaan wal simatu kan godhu ionii potassiumii kanaadha jechuudha. And also the third one is chloride ion yookaan ionii chlorine kana jennaan. Inni reefuu ilaalle maal ture? Principal cation ture. Inni chlorine kun immoo principal anions yookaan negative ion warra qaban which is found outside the cell in the body. Yookaan seelii keenya kana gama alaatti argama jechuudha. Faayidaan hedduu qaba. Faayidaan chlorine tokko tokkoon ilaaluu dandeenya. Inni lammaffaa immoo calcium ionidha. Kunis it is also cation. Especially calcium kun eessa keessatti argama? Skeletons yookaan lafee keenya keessatti argama. Especially account for 1.5 to 2% of body mass. Qaama keenya keessatti 1.5 hanga percentii lamaatti qaama keenya keessaa calcium qabna jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. This calcium is essential for building and maintaining bone and teeth. Ilkaan keenyaa fi lafee keenyaaf gahee guddaa taphata. Akka isaan jajjabaatan maintaining and building our bone and teeth godhuudhaan gahee guddaa qaba jechuudha. Not only this, it also plays a crucial role in blood clotting. Dhiigni keenya akka daruuf godhu, muscle contraction maasaan keenya akka kontoonfatee diriirfatu godhuudhaaf, transmission of nerve signal to cells, dhaamsi narvaawaa narviidhaa gara seelii akka dhufu kan godhu calcium ionidha jechuudha. Gahee guddaa mataa isaa qaba. Nyaata keenya keessatti jiraachuu qaba. Garuu wanni adda isa godhu maali? Inorganic molecules kun we are needed in small amount or in trace amount but it's very important. Baay'ee xiqqaan barbaachisaa garuu gahee guddaa qaba jechuudha. The another one is magnesium ions. Like calcium ion, it is found mainly in bone, but they are also vital component of many enzymes. Eessa keessatti argama akkuma calciumii boonii keessatti argama garuu faayidaa biraa qaba. Enzyme keenya keessattis nu fayyada jechuudha akka cofactoriitti nu fayyada jechuudha. Which is a substance or our body needed in order to release energy from food we eat jechuudha. Enzyme jechuun substance nyaata nuti nyaannurraa energy akka baasuuf nu gargaarudha jechuudha. Ioniin kan biraa immoo phosphate ion warra jennuun which is attached to other molecules to form maal uumuudhaaf nu fayyada warra phosphate jennu DNA, RNA, ATP yookaan adenosine triphosphate yookaan energy nuti ittiin sochoonu kana kan nu uumuuf nu fayyadu phosphate ionii kana jechuudha. Baay'ee gahee guddaa mataa isaa qaba jechuudha. Inni kan biraa immoo irons kan jennu jechuudha. Iron ioniin kun immoo actually two version of iron ionii jira. Inni jalqabaa yookaan oxidation state isaa ferrous ionii fi ferric ions warra jennuun jira jechuudha. Iron 2 plus and 3 plus warra jennee adda baasnu kana jechuudha. When we come to water from inorganic molecules, let me see detail in waters. Yookaan gadi fageenyaan bishaan haa ilaallu. In this earth or in this globe or in this world, water is found everywhere. Bishaan bakka hundatti argama. It is also covered third parts of our earth yookaan harka sadaffaa keenya lafa keenya uwwisee kan argamu bishaanidha jechuudha. So this water is the name of substance which exists in three states: in solid form, in liquid form, and in gas at temperature commonly found on the earth. Kanaafuu wanni adda isa godhu uumama adda isa godhu wanta tokko inni substance kan bifa sadiin argamu jajjaboodhaan, dhangala'oodhaa fi bifa gaasiitiin lafa keenya kanatti argamudha jechuudha. So solid water kan bifa jajjabootiin kan argamu ice jedhama yookaan baradoo jedhama. Bifa dhangala'ootiin kan argamu immoo water, bifa gaasiitiin kan argamu immoo steam kan jedhamu jechuudha. Ice,
water and steams jechuudha. Kanaafuu bishaan maalirraa ijaarama? Molecular hydrogen 2 fi oxygen tokkorraa ijaarama jechuudha. H2O isa jennuun sana jechuudha. Hydrogen is anion, oxygen is anion, hydrogen is cation. Jechuun hydrogen positive ion qaba. Oxygen immoo negative ion qaba jechuudha. Water covers 3/4 of planet. Yookaan lafa keenya kana harka 4 keessaa harka 3 kan qabate eenyu? Bishaanidha jechuudha. On the remaining 1/4 which is land, water is often not very far away. Yookaan nurraa fagaatee jira jechuudha. Lafa guddaa eenyutu qabatee jira? Isaatu qabatee jira jechuudha. Kanaafuu even most of our cells are about 70% made from waters. Or seeliin baay'een immoo hanga parsantii 90 of keessaa qabaachuu danda'u jechuudha. Hin qabaas jechuudha. Besides a bond joining hydrogen atom to the oxygen atom, there is a very weak bond called hydrogen bonds. Kanaafuu bondiin water molecule yookaan molecule bishaanii keessatti argamu kan molecule hydrogenii fi oxygenii walitti fidu sun maal jedhama? Bondii baay'ee dadhabaa bondiilee jiran keessaa hydrogen bond isa jennuun sana jechuudha. Osoo bondiin kun dadhabaa ta'uu baate bishaan wal jala hin deemu yookaan yeroo irra ejjetan keessa gadi kutu jechuudha. Gubbaarruma dhaabbataa jechuudha. Akka waan xaawulaatti jechuudha. Kanaafuu bishaan baay'ee murteessaadha. Asirratti yoo ilaallu hydrogen bond which is keep breaking and reforming molecules of water and move around. Yookaan bishaan akka waliin ta'ee deemu molecular hydrogen kun waan wal qabatu jechuudha. But there is always some bonding between molecule in a mass of water jechuudha. Bondii mataasaa of gidduutti qabaachuu walii isaatii kan qabu kun akka inni bishaan jedhee flow isa godhu yookaan gara tokko deemu isa godha jechuudha. When we come to why water is so important to living things, bishaaniif lubbuu qabeeyyiidhaaf maaliif murteessaa ta'e kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu wantoonni bishaan lubbuu qabeeyyiidhaaf murteessaa isa godhe amaloota bishaan kam fa'aa jennee ilaallaa jechuudha. Water has many properties that make it important to living things in number of ways. Kanaafuu bishaan baay'ee murteessaadha jechuudha lubbuu qabeeyyiidhaaf karaalee adda addaatiin such as iddoo jireenyaatti, a place to live, a transport medium, itti yaabbatanii bishaan kana gubbaa deemu. Even bishaan kun qaama keenya keessatti wantoota addaa fuudhee bakka socho'aa jechuudha. Yoo gara sochiitti dhufna active transport system, passive jedhanii inni haasa'u jechuudha. Inni sadaffaa immoo reactant in many chemical reaction. Chemical reaction yeroo hundaaf reactantidha jechuudha. And also place for other reaction to take place. Iddoo itti reactioniin biraallee itti gaggeeffamu mallee. Ammallee water is a chemical constant of living cell. Ammallee seeliin keenya maal of keessaa qaba? Baay'inaan bishaan of keessaa qaba jechuudha. When we see these properties of waters one by one yookaan amaloota bishaanii kana tokko tokko yeroo ilaallu, water is a place to live in yookaan iddoo lubbuu qabeeyyiileen jiraatan jechuudha. Many organisms live in waters like fish, plants, algae or other different animals like phytoplankton, zooplankton warra jennu jechuudha. Lubbuu qabeeyyiilee baay'eetu bishaan keessa jira jechuudha. Kanaaf bishaan iddoo jireenyaati yookaan habitaatii organizimoota adda addaati jechuudha. Inni kan biraa water is transparent. Amala bishaanii keessa kan jiru. Water is transparent jechuun bishaan keessa ifni aduu hin darbaa jechuudha. Transparent. This means that the light can pass through water and allow the plants and the algae to photosynthesize. Biqiloonni bishaan keessa jiran algeen jiru sun photosynthesis akka gaggeessaniif isa gargaara jechuudha. Water is also means that animal can see where they are going. Yookaan animaaliin bishaan keessa jiraatan kanneen bishaan keessa deeman kanneen akka qurxummiilee fi bineeldonni adda addaa eessa akka deemu hin arga jechuudha. Sababa bishaan transparency yookaan namaaf mul'atuudhaaf jechuudha. However, water does not allow all light to pass through it, and as we go deeper and deeper, less and less light penetrate. Ifa hunda of keessa dabarsu garuu ifa of keessa dabarsuu qaba jechuudha. Ifa of keessa dabarsuu qaba jechuudha. Amalli bishaanii kan biraa water has high specific heat capacity qaba jechuudha. Asirratti sirriitti na jikeeffadhaa. High specific heat capacity qaba jechuun water is take quite a lot of energy to heat water up. Bishaan tokko danfuudhaaf energy baay'ee isa barbaachisa. Ho'a baay'ee barbaachisa.
Ammallee water also loses heat quickly, slowly. Erga ho'ellee bishaan sun qabbanaa'uudhaaf suuta qabbanaa'u. It's heat quite slowly. Erga always qabbanaa'uudhaaf suutaan qabbanaa'u dafee hin qabbanaa'u. These have overall effect that water stays more in the less than some temperatures. Amalli kun immoo bishaaniif maal kenne yeroo baay'ee temperature bishaanii dafee hin jijjiiramu. Wantoonni kun immoo particularly bishaan oceaniitii fi leekii baay'inaan hin jiramu. Bishaan garbaatii fi haroo baay'inaan hin jiramu temperature isaa. Maaliif? High heat capacity qabaachuu. Dafee oowwuudhaaf enerjii isa barbaachisa. Erga oowwee qabbanaa'uuf immoo enerjii isa qabbanaa jechuudha. Kanaaf enzaayimoonni seelii keenya keessa jiran sababa bishaan qaama keenya nu qabbaneessuuf yookaan temperature enzaayimii keenya akka wajjin dorkineef the function of enzyme in living cell is affected by temperatures akka hin goone godha akka seeraan hojjetu godha jechuudha. And also ice or solid part of water is less dense than liquid waters. Less dense dha jechuudha. Liquid water density isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha kan ice yookaan baradoo jechuudha. It is unusual for solid form of substance to float on the liquid form of some substance, but it is float on waters. Kanaafuu wantoonni jajjaboon akka wantoota dhangala'ootti socho'uu hin danda'an jechuudha. Deemuu hin danda'an. Maal godhuu gubbaarra bololi'u jechuudha. Float on the water's surface. This is because water is expand when it is freeze. Bishaan gisee freeze ta'u qabbanaa maal ta'a expand ta'a jechuudha. Akka gisee baradoo sanitti walitti compact hin ta'u jechuudha. In cold weathers yookaan naannoo haala qilleensa qorraa keessa water freezes from top to down. Bishaan isa qabbanaa'u jalqaba gubbaarra gara gadiitti jalqaba jechuudha. Kanaaf baradoon bishaan iddoo baay'inaan baradoon uwwisee jiru gubbaan isaa baradoon uwwisee jira jalli isaa garuu bishaan achi keessa garuu biqiltoonni lubbu qabeeyyii adda addaa jiraatu. Maaliif baradoon jiru kun it is insulate the water parts which means slow down the heat loss from the liquid water underneath. Bishaan lafa jala jiru sanii irraa awwee akka hin baane godha jechuudha. Kana jechuun bishaan achi jala jiru sun temperature isaa normaalii dhufa lubbu qabeeyyii keessatti sirriitti jiraatu jechuudha. So life can continue relatively warm waters under these when the ice or through the cold weathers. Even naannoo qorraa jiraatan akkamitti achi keessa jiraatan akkamitti lubbu qabeeyyiin as keessa jiraatan jechaa ture jechuudha. Kanaafuu baradoon gubbaarra jiru kun temperature bishaan keessaa ol dhufu sun gara ala akka hin baane godha. Lubbu qabeeyyiileen survive yookaan akka sirriitti jiraatan kun godhu isa kana jechuudha. Amalli inni kan biraa water has high latent heat of vaporization. High latent heat of vaporization qaba jechuun water is take a lot of energy to turn liquid water into water vapors. High latent heat of vaporization qaba jechuun bishaan tokko dhangala'oo jiru kana gara gaasiitti jijjiiruudhaaf energy baay'ee nu gaafata jechuudha. High latent heat of vaporization qaba jechuudha. In turn this means that water does not vaporize too easily. Salphatti bishaan gara gaasiitti jijjiirama jechuudha. Osoo bishaan salphatti gara gaasiitti jijjiirame immoo a ponds, lake, ocean is dry up. But sababa immoo high latent heat of vaporization bishaan qabu ponds don't dry up too quickly in hot weathers. Biyya oowwaatti illee ta'u haroon hin gogga'u. The organism in the ponds have a better chance of survival qabaachuu sababa haroon kun hin goggogne. These properties also important in temperature controls. Temperature to'achuun akka kan danda'amu kan godhe amala bishaanii keessaa high latent heat of vaporization qabaachuutu isa godhe jechuudha. The another properties of water has high surface tension qabaachuu. High surface tension qabaachuun bishaan maal jechuudha? Bishaan gubbaa isaa irratti orgaanizimoonni kun akka nama lafaatti irra deemantu jiru jechuudha. Which means surface tension kun sababa maaliif dhufe kan jedhu yoo gaafiin kanaa kee barataa biraan kan yeroo baay'ee gaafiin surface tension isaa kun kan dhufeef maaliif hydrogen bondiin kun yeroo walitti hidhamu maal uuma strong phase gubbaa irratti jabina tokko maachuu kanu strong ta'a jechuudha. Kana yeroo ta'u immoo orgaanizimiin akka malaariyaa kanneen akka frogii gubbaa isaa irra deemuu danda'u jechuudha bishaan gubbaa irra because of the hydrogen bonds. This surface tension is a surface of liquid resulting from unbalanced force acting on molecule at the surface jechuudha gubbaa isaa irratti uumamu jechuudha.
These water molecule in main body of mass of water are hydrogen bonded to other water molecule bond on all sides. Hydrogen bonding molecule water kana kan kana walitti yeroo jedhamu surface tension isaa hin dabalu. Sababa kanaaf organismoonni baay'een gubbaa isaarra bololi'u jechuudha. Asirratti yoo suuraa ilaalte for this why some animal can walk on water, why others can attach themselves to the surface of the water and they live just below the surface. Gubbaa isaarra jiraatu, jala isaarra jiraatu. Maali? Sababa hydrogen bondii qabuuf gubbaa irratti walk godhuu. The another property of water is although water is a good solvent for many substances. Bulbulaadha jechuudha. Good solvent jedha jechuudha. Many organic and inorganic substances wantoonni ta'an hundinuu dissolved in waters but do not dissolve either at all or as well in other liquids. Wantoota biraa keessatti hin bulbulaman garuu bishaan keessatti maal ta'u hin bulbulamu jechuudha. Inni kan biraa water is very versatile, which means substances dissolved in waters or transported in water-based transport medium. It's versatile. Hin bulbula hin geejjiba jechuun wantoota tokko bakkaa bakkatti. Kanaafuu amala versatile qaba jechuudha. Water also a best viscosity for transport medium. Viscosity jechuun dandeettii dhangala'oon tokko or a measure of how fluid liquid is, how it is easily flows. Wantoonni dhangala'aan tokko salphatti bakkaa bakkatti akka socho'an kan godhu viscosity isaati jechuudha. Kanaafuu dhangala'oon tokko viscosity high qaba jechuun dandeettiin dhangala'oo isaa maal ta'a irrachaa dhufa jechuudha. Hammuma viscosity isaa dabalu dandeettiin dhangala'ummaa isaa dabala jechuudha. Kanaafuu bishaanii fi zeeta eenyutu viscosity guddaa qaba jennee yoo ilaallu viscosity guddaa bishaantu qaba jechuudha. If water were more viscous or less fluid than it is, the heart would not able to move it through blood vessels. Osoo bishaan viscosity guddaa qaba yookaan akka zeetaa sanitti furdaa ta'e onneen keenya dhiiga keenya bakkaa bakkatti blood vessel keenya keessa sochoosuu hin danda'u ture jechuudha. Also it would flow too easily. Kanaafuu salphatti flow ta'a jechuudha, dhangala'aa jechuudha. Inside the cell, seelii keenya keessa, inside the organs would not be supported by any other substance. Wantoota biraatiin osoo hin deeggaramne qaama keenya keessa sirriitti bololi'uu danda'a jechuudha. Water are also a reactant, which means many reaction in a living things need water as a raw material, raw material itti barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf photosynthesis keessatti a process which begins the process of energy transfer between living things in eenyurraa jalqaba photosynthesis jalqaba jechuudha. It needs or requires water as one of its reactant. Kana jechuun photosynthesis keessatti eenyu fayyadu reaction gaggeessa jennee ilaallu bishaanii fi carbon dioxide reaction gaggeessaa jechuudha. Kanaafuu water is a reactant. Water is also involved in digesting large food molecules. Yookaan yeroo nyaanni keenya akka daakamu kan godhu bishaanii jechuudha. So adeemsi bishaan wantoota tokko ittiin fayyadamnee akka reactantii fayyadamnee caccabsiisuun maal jennaan hydrolysis. Hydro means water, lysis means splitting. Adeemsi bishaaniin waa caccabsiisuun maal jedhama? Hydrolysis jedhama jechuudha. Water is also a medium for chemical reactions. Chemical reaction hedduu yeroo gaggeessinu waterii akka medium itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf photosynthesis yeroo gaggeessinu cellular respiration ጊዜ gaggeessinu mitochondria fi chloroplast keessatti maal fayyadamna? Waterii fayyadamna jechuudha as a medium for chemical reactions. Akka meeshaa medium itti yookaan chemical reaction itti fayyadamna jechuudha. So in next class we are continuing the biochemical molecules is called organic molecules. Organic molecule immoo moleculee lubbu qabeeyyii keessatti argaman, kan isarraa argaman kanneen akka carbohydrate, proteins, nucleic acid fi lipidii bal'inaan tokko tokkoon ilaallaa. Sagantaa itti aanutti wal agaraan hordofaa. Thank you for your attention. Galatoomaa xiyyeeffannaa keessaniif waan xiyyeeffannaa nu hordoftaniif. Waan miseensa yookaan chaanala keenya nu jaallattanii nu hordoftaniif like subscribe godhuudhaan immoo hiriyaa keessan bira
nama bira hedduu bira kan ga'uu fi akka nuti jajjabaannee hojii kana gara fuulduraatti oofna akka nu godhuuf jajjabaadhaa horaa bulaa deebanaa